Demo class, ma'am. Really means first I'm in the college I was not at all interested in programming languages, ma'am. During after Dream Factory, during demo classes only, I got more curiosity in programming languages. Hello, my name is Shilpa Patil. I'm from Hospet. I completed my graduation in Pradevara Institute of Technology. I placed in Sonata last month for LPA package. And before joining KodNest, I attended Dream Factory. I learned from there. And I really got interested in programming language. After that, I joined KodNest. I learned many things, ma'am. Mainly in programming language, my logical thinking is increased. I practiced it more and it really helped me. So, ma'am, actually KodNest is providing both online and offline. That really helped many students. I actually preferred offline classes so that I can learn. It will be interactive more, and I prefer the offline classes. ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ 4 LPA ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ 4 LPA ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸೊನಾಟಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಸೊನಾಟ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್ first I'm in the college I was not at all interested in programming languages, ma'am. During after Dream Factory, during demo classes only, I got more curiosity in programming language. Means ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾವಾದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೋತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. Puneet sir teaching, it really increased my curiosity in programming languages, most that too in Java, and I enjoyed learning here and I got placed in Sonata. I'm very thankful to KodNest and Puneet sir. The way of teaching, man, how they get into the topics and ಹೆಂಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ KodNest ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು KodNest, to whole KodNest team, how they made our journey so easy and how they helped us in every technical and non-technical parts. I'm very thankful for that.